re le ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re le solela pele dihlogo tša madireng a letšatši. I think our mission was impactful. Its real success obviously will be measured on the ultimate objective of stopping the war. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re lesolo la kemedi ya baetapele ba dinaga tša Afrika ka Ukraine le Russia e bile katlego go emišeng ntwa gareng ga dinaga ka bobedi ka go le lengwe sehlopha sa gagwe e šita le babegaditaba ba buile Afrika Borwa. Badudi ba Tshwane ba Gauteng ba hlomile magato a boipelaetšo ka Marabastad kgahlanon le batšwantle bao ba sepetšago dikgwebo ntle le go lefela motšhelo. The players that's here, majority of the players have been getting together regularly for 2, 3, even monthly camps. Sebapadi sa sehlopha sa naga sa netball Izet Krizel o re go kgoboketša sehlopha dibeke tše pedi pele ga dipapadi tša sebjana sa lefase sa netball go tla thuša sehlopha go ntšha ka ga tšhwene tournamenteng yeo e thomago ka Cape Town kgweding yeo e tlago. Batho bešo thobela ke na le mošomi mmogo Trifosa Ntswelengwe. Sehlopha seo se bego se swanetše go felegetša mopresidente Cyril Ramaphosa go leba ka nageng ya Ukraine le Russia di aparetšwego ke dintwa se buile gae ka morago ga go kgakgelwa ka Poland ketelong ya bona. Sehlopha sa maloko a ka bago 120 se akaretšago babegaditaba ba selegae ba 11 le maphodisa a Afrika Borwa a 19 le ba sesole sa naga ba ganeditšwe go feta go leba Ukraine le Russia ka lebaka la mohuta wa dibetša tšeo ba bego ba di rwele ka sefofaneng sa bona ba gorogile mono gae metsotswana ka morago ga iri ya senyane ka sebong sa sesole sa boemafofane ka Waterkloof ka Pretoria. Go sa le bjalo mopresidente Ramaphosa le yena o buile mono nageng ka morago ga seo a se hlalositšego bjalo ka modiro wo o atlegilego. I think our mission was impactful. Its real success obviously will be measured on the ultimate objective of stopping the war. But the impact that it has had is that one, we were listened to as we gave an African perspective on the war that's having negative consequences for our continent. And secondly, we probably the only group that has engaged the two leaders within a short space of time to put forward a very strong proposal and view that the war must end. Go sa le bjalo mopresidente wa peleng Thabo Mbeki o re e bile kgato e botse yeo e dirilwego ke baetapele ba dinaga tša Afrika go theeletša mahlakore ka bobedi pele ga ge ba ka tla ka go tsena ditabagare bjalo ka kontinente. O boledišane le morulaganyi mogolo wa ditaba tša boditšhabatšhaba ka go SABC Sophie Mokoena. I'm glad that this African leadership that has gone to Moscow and to Kiev have said that their first task is to listen. Because I think it's important that they should understand what the Russian Federation is saying, what Ukraine is saying, to have a full grasp of the issues and matters at issue. I think it's only then that they would be able to elaborate a suggestion from Africa as to what we as Africans think should be done to end the war, to come out of the crisis. So I hope they have listened carefully to what has been said. As I say, because it's only after that that it will be possible for us to say what needs to be done.
Ka go le lengwe mopresidente wa peleng Thabo Mbeki o re naga e tlaishwa ke mohuta o fapanego wa go tonya. O re kabo ya bjale ya mohlagase ga se a botega gape go oketšega ga bosenyi le tekanyo ya godimo ya tlhokego ya mošomo ke tlhoba boroko. Le ge naga e lebagane le ditlhohlo tše dintši, Mbeki o re badudi ba swanetše go dula bana le kholofelo. O be a bolela moletlong wa letšatši la matswalo a gagwe ge a be a keteka mengwaga e masomeseswai ka Market Theatre ka Braamfontein, Johannesburg, Maabane, Bošego. There are many of us in the country who are very hopeful about the future. That's why we had such a warm day, a big celebration by everybody here at the Johannesburg Theatre. It was not only to celebrate the birthday, but I think it was to make a statement also that we don't despair. Things may not be right, but we know that tomorrow will be better. Mr. President, the Sudan question, you have been involved behind the scenes because I know you are the chair of the high-level panel. Are we managing this problem because it is a dark spot? Well, you know, IGAD had their summit not long ago and decided to take on this matter of Sudan. I've spoken to President Ruto, who is leading that team of negotiators. I think we're going to get movement with regard to the Sudan matter, particularly under the leadership of IGAD. Ka go le lengwe motlatša presidente wa peleng Phumzile Mlambo Ngcuka o retile baetapele ba dinaga tša Afrika le mmušo ge ba ile ka Ukraine le Russia ka kholofelo ya go leka go tliša khutšo magareng ga dinaga tše pedi tšeo di bilego ntweng ga e sale go tloga ka 2022. Mlambo Ngcuka o ile a kgatha tema ditherišanong tša khutšo ka Ethiopia. We need a day like this where we celebrate President Mbeki and give hope, because as we negotiate all these difficult issues, it is because we want a bright future for the young generation. So to see so many young people coming to celebrate President Mbeki assures me that what we are doing is important for these young people, so we must keep doing it. Your observation in terms of the president in Kyiv, but also in Sudan, I know you sit on that team of elders or senior people who have been appointed by AU. All negotiations are difficult. I am not surprised that President might have had some challenges. You don't go there the first time and everything is sorted out, so you have to be steadfast. Re sale go tša Russia le Ukraine, mopresidente wa peleng Jacob Zuma o sotše dinaga maloko tša North Atlantic Treaty Organization NATO ka go hlohleletša dikgakgano magareng ga Ukraine le Russia. Zuma o be a bolela nakong ya seboka sa South African National Civic Organization ka Kwaqimba ka bodikela bja Durban mafelelong a beke. Mopresidente Cyril Ramaphosa e be e le karolo ya baetapele ba dinaga tša Afrika bao ba bego ba le lesolong la go dira khutšo. Ba kopane le mopresidente Volodymyr Zelensky le wa mphato wa gagwe mopresidente wa Russia Vladimir Putin. Zuma o dumela gore baetapele ba dinaga tša bodikela ga ba thabele go ba gona ga tlhamo ya dinaga maloko tša BRICS. Russia has been saying this is their neighbor. You can't, in a neighboring country, bring NATO to interfere with Russia when you don't even want a country in the Middle East or Africa to think independently. You go there, you attack, you do everything. It's a one-sided discussion so far. But you need to find a solution to solve the problem. But people must be honest that in fact they are breaking the rules of the world because they are powerful. That does not help. And this particular war is in fact linked to the existence of BRICS. They don't like the existence of BRICS. And this started because they wanted to tie
to crush BRICS. But unfortunately, you can't crush BRICS. It's few countries who think alike, who decided to work together. Why should you fight them? So I don't understand. Of course, peace is necessary. Wherever there is a fight or a clash, you need to come in and do peace. But be honest about it. You can't have a one-sided peace. You want Russia not to defend itself, but the United States must, to a level of killing heads of states. For me, I don't understand this one-sided kind of argument. Mongwaledi pharepare wa ANC Fikile Mbalula le motlatša mongwaledi pharepare wa pele Nomvula Mokonyane ba re go ba le mahlwa a di bona bjalo ka mopresidente wa peleng wa mokgatlo Thabo Mbeki e ne ya mokgatlo wa ANC sebaka sa go šomiša tsebo ya baetapele ba go swana le yena. Mbalula le Mokonyane ba be ba le gona moletlong wa go keteka matswalo a Mbeki ka Market Theatre ka Braamfontein, Johannesburg. We wish President Thabo Mbeki good health, joy and happiness, and also an opportunity for him to find space to rest and have a space for all of us to be counseled by him, hold us by hand as we are now given the responsibility to lead the African National Congress. We count on his wisdom, and coincidentally it's Happy Father's Day. So we wish him well, and may the good Lord keep him for the good of the movement and the people of South Africa. Mtate Mbalula, on behalf of the ANC, also your message? Well, we wish President Mbeki long life and wisdom, and to know that we will always draw wisdom from him as the leadership of the African National Congress. President Mbeki represents great thinking in the revolution and the African National Congress. And 81 years is not a child's play. I was there when President Mandela celebrated 8 years. President Mbeki is celebrating 81 years, and today we are in the helm of leadership. We are blessed that we are still surrounded by giants. Oldest liberation on the continent, and you have these senior leaders who were able to share their lives for quite a long time, as you pointed out, like President Mandela. Next month, President Mbeki is in the league of his own, and I will qualify that sometime to come. And he represents a special generation in the African National Congress. Indeed, the oldest liberation movement in the African continent, and we celebrate 81 years, and today with President Mbeki still with us and getting stronger going forward, and we say long live Amandla Aluta. Next month it's Madiba's birthday, even though he's no more, so you are really celebrating. Yes, we're celebrating, and coincidentally we'll be hosting the BRICS meeting of political parties as we celebrate Madiba, and having President Thabo Mbeki celebrating his 81st birthday. Definitely through the Office of the Secretary General will be telling the world why it is so important to host that BRICS meeting of political parties as we celebrate Madiba's birthday. But today is President Thabo Mbeki's birthday. Let's not mess it up. Madiba next month. You know, this is a month of giants, and if we don't know what this country came to represent through these leaders, we will miss out. And President Mbeki, Madiba, it's a relay. You know, I just came back from China, and you know, in our own country, we've got giants. You know, President Mbeki, like I said, represents that special generation of leaders of the African National Congress who imbued us with wisdom, intelligentsia, revolutionary morality. And we look forward to draw and even succeed in terms of where they've ended. History demands of us to succeed if you look at this, the history of these giants in our liberation struggle.
Ikgokaganye le SABC News ge ile gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go roloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba re letšeteng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore. Bagesho re sa la amogela badudi ba Tshwane ka Gauteng ba hlomile magato a boipelaetšo ka Marabastad kgahlanong le batswantle bao ba sepetšago dikgwebo ntle le go lefela motšhelo ba ipiletša go mmušo go tšea magato a ka pijana mme ga ditaba wa rena molemo wa wone mothwa o ka lefelong leo. Maitlhomo a protest today o ka re tlhalosetsa. Okay, rena re le badudi ba Tshwane re tlile re kopane today mo Marabastad re kopane ka lebaka la gore le problem le batswa ka ntle ke ba bangata ka ba re feta ebile banong le ka palo so ha ka lebellana banong re problem rena as a country as a nation ka mo so how can we solve mathata rena re le setšhaba le le again batho ba re hape ba ile ba mathata rena a ba godimo and how re wa lebella gape they're taking our jobs, our resources. Like everywhere we go, our budget was made for a certain amount of people. But now because of we are more than double the amount, how can we be able to manage our budget? So that's the problem. Here moral what you didn't know. Government, I want to hear who you are saying Katawaya, Paswagani, Togare, Mapoli, Shaleva, the Home Affairs are saved. American Kolumba. So that I think I receive Ramakalavaka, Mudikiti, the Potakiti, the woods. I decay you are able for so get necessary everybody was one retile the Chava, Copan, Hotuaka, no Hufita, Alabutan Friday, they very more tamar, Tenamodi, Marabastad, Monali business during the operating Wagamo, this Gamulaung, Honali, the building Gamo, they like they use them as a brothel for prostitution, Honalabanya and Hanagamu. Our youth, Baka Mohara, Molava, Kolong, some they say by a school of Marabatam, Bafalam, but the tower. But that is what you call Giddy Crystal and all this. So, again, Torreling as Chava, Lapidan to so, Ritli, Morono, Retia, Magarabello, Retale Macato. Masepala wa Solplake ka Kimberley ka Northern Cape ore go beetswe thoko diranta tše bilionete fegelwana te bakeng sa go tsošološa mananeo kgoparara ao a tšofetšego mo mengwageng e mehlano yeo e latelago ke sebaka se se telele bjale masepala o lebane le ditlhohlo ka mananeo kgoparara a metse fao ga bjalo ba itemogelago kgaotšo ya metse go phulega ga kelela tšhila le diphaepe masepala o re mašeleng ao ba tla abelwago ke kgoro ya matlotlo a tla kaonafatša boleng bja metse le mathata a ga bjale a kabo ya metse. We are having a serious problem when it comes to our old infrastructure. So the PFI aims at addressing those challenges because our infrastructure is more than 8 years old, whereby we need to really refurbish and make sure that we come up with new infrastructure that is going to be sustainable for the next 30 years. We are currently experiencing water losses which amounts to 63%. Now we intend on reducing these losses to about 27% of water losses, but that also means that we still need to put in more work in ensuring that we are looking at 0% of water losses. Unfortunately, I don't believe that the municipality will really create something for us to resolve this issue of the water.
Baoki bao ba shumago ka kontraka ba kgoro ya maphelo Gauteng bao ba salego ba thwalwa go tloga nakong ya leuba la COVID-19 ga se ba lefiwa megolo ya bona dikgwedi tše 3 tša go feta. Ba re le ge go na le pharela ye go letetšwe gore ba ye mošomong. Ba dirile boipiletšo go tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi go ba thwala ka lenaneo la bjale la profense la go thwala bao ba sa šomego. Londiwe Mkhwanazi o lebaganwe ke go tlosiwa mo legaeng la gagwe le go tselwa sejanaga. Seno ke jaaka a reteletswe ke go duela madi a rente dikgwedi di le 3. Wa kgaratlha mo botshelong mme o ikaegile ka bao ba pelonomi go mo ema nokeng. O gareng ga baoki kwa bookelong ba Dr. George Mukhari le kwa ditheong tse dingwe tsa boitekanelo mo profenseng bao ba iseng ba duelwe fa e sale ba thapilwe ka moranang monongwaga. I can't afford to buy food for my parents because I'm the breadwinner at home. I'm the only one who's working. So I couldn't even pay my daughter's school fees and other 2 kids for my siblings. They're also not going to school. I don't have food. I don't have electricity. I don't have petrol. And I didn't even pay for my car, my house. From now on, if this month, on the end of this month, I have to go and live in the street because they will chase me out. Badiri mmogo ba ga Mkhwanazi kwa Dr. George Mukhari ba re ba jewa ntsoma. Ba re ba ne ba dira ka paka ya leroborobo la COVID-19 le neng le gaketse mme ba ikgatholoswa fa go thapiwa badiri. Le question ya gore ge CEO antsha di post mo sepetlele o na kwanele ba go central office gore ba nyaka di nurse tse di kaena so a re so ka re arabiwa so re nana go yotlhe re no ntwe di appointment letters di legitimate because di senile ke motho e leng gore she's in a power of position of power, so only to discover or no actually it was a way ne ile tsela ya gore rena re tle mmerekong re thibe shortage, especially Panyaza Lesufi untshitse di post for youth ya South Africa, and I'm feeling like ANC is failing the youth of South Africa. Now we've been here since 2020 re bereka as a contract nurses, but ha ona sepe se tsahalang ka rona. We are given reasons that the reason we cannot be paid is because we are not appointed, we do not have posts. Ka di 16 tsa June Panyaza Lesufi posted many posts. What about us, Rona, people who have been working here? We've been here since 2020. Nothing is happening to us. Lefapha la boitekanelo la province la re le swabisitse ke tshwetso ya komiti ya matlotlo ya province la go fokotsa tekanyetso kabo ya COVID-19 go tswa go diranta le dibilione di le 1.1 go ya go di le dibilione di le 600. Ofente Stimo, SABC News, Garankuwa. Re rata go lemoša babogedi gore tiragalo ye latelago e ka kgwatha maikutlo a bapelo tše sesane. Bahlankedi ba mmušo ba tshwetše ka mare go bolawa ga sehlogo ga mosadi yo a sego a itekanela monaganong wa mengwaga ye 40 ka maskala Matatiele profenseng ya Eastern Cape. Setopo sa Nomajama Ketsiwe se hweditšwe ka sethokgweng se retlilwe ditho ka Labone la go feta. Badudi ba sa garotšwe matswalo ke pelao ye ya sehlogo. Setopo sa Nomajama Ketsiwe se hweditšwe se ntšhitše ditho ka hlatheng ye. This incident that happened, we never expect such thing in our family, but now it has happened, so we have to accept it because it has happened. Something always happens to a human being, it does not happen to a dog, so we have to accept it as it is, that Noma, my daughter, she's gone. We are very disturbed about the brutal killing of Nomajama. We are not okay. We are traumatized. We cannot sleep properly because of terrible scenes of Nomajama's murder, because it's clear he was ruthlessly killed. What happened here is traumatizing. Nomajama was known in the village that she is mentally challenged, but we are surprised that she was killed in her own village. We are disappointed that people who know Nomajama would just kill him in a brutal manner. Mmuši wa province o hlobaetšwa ke palo ya godimo ya melato ya go amanya le dikgaruru tša bong e o e tšwela go pele go runya ka Matatiele. It's a very nasty situation that really need the community to come together. I want to appeal to the community of this Matatiele and this area in particular, because we've been coming here as government
but there is a problem. There's ongoing gruesome murder of our women and children. We want to appeal to the House of Traditional Leaders, chiefs, communities to come together and fight the scourge of gender-based violence. And the perpetrator is known here. Hence, I'm giving the police 24 hours. Ge le mokgatlo o sa dirego letseno wa Khula Community Development o ipileditše gore go lekolwe le dipego tša DNA tšeo di dirwago gomme di šomišwe go swara badira mašula ao. Department of Justice must think of a DNA perhaps laboratory or a bank where at birth the blood samples or DNA samples are kept somewhere, so that when someone grows up, he knows that my DNA is already available. In the event that I rape someone, I will not be searched all over the country, but they will take the samples from a woman and match with whatever is available. A go batho bao ba setse go ba golegile go fihla ka se sebaka go mema maphodisa a gare ka dinyakišišo. Go tsebagaditšwe projeke ya tlhabollo ya dinagamagae ka motsaneng wa Midoroni ka ntlenyana ga Louis-Trichardt ka Limpopo ka maikemišetšo a go kaonafatša tšhireletšo ya dijo. Ke projeke ya mathomo ka profenseng mola e le ya botshelela ka mono nageng ya go tsebagatšwa ke SACP. Go ya ka SACP, projeke ye e tla kgora ditsela go tlhabollo ya naga ka dinagamagaeng. Karolo ya naga ye e bogareng bja projeke ya tlhabollo ya dinagamagae ka motsaneng wa Medironi. Dihekthara tša 5 tša naga di tla hola metsana e le 18 ka Kutama Senthumure ntlenyana ga Louis-Trichardt. Our approach is to develop all villages in our country. The villages need to be independent, self-reliant, particularly with regard to food security, and therefore to create jobs and work in the communities. And there are multiple activities that will certainly come out of this project. Go ya ka mokgatlo wa SACP, diprojeke tša go swana le di hlamilwe ka lebaka la dikgwebo tša mohlakanelwa. Gareng ga badirišani ba, go na le baetapele ba setšo bao ba fanego ka naga. O re, bjalo ka kgoši, ke nyaka go netefatša gore baswa ba šoma nageng ye. Re ka se dule nageng yeo re palelwago ke go itšwalela dijo. Mehlare ye e le go fa, ga e jewe. Ge projeke ye e sa thoma, ditšhišinyo tša diprojeke tše dingwe di gare di a kgatlampana motseng o. Kereke ya lefilong lewe e gare ka tša temo mo nageng ya dihekthara tše seswai. Dibjalo tše di tla rekišetšwa mabenkeleng a selegae le go fa malapa a dikobo magetleng. Boikgoni bo botšwago kerekeng ye bo tla fetišetšwa go diprojeke tšeo di sa tšwago go hlongwa. It's not a career, it's a calling. So when you are called, you cannot take from the poor, you can only give to the poor. Because I don't have much, but I've got knowledge. So I share the knowledge and then we produce. Here we are living. So we don't take from the poor, we help them. Actually, we don't want to give handouts. That's why we want them. These things are being done by families in the church. They are living. Because if we give them today, tomorrow we must give them again. So we employ them here, we bring them in here and say, let's do this, and teach them. They produce their own food. So I think this is actually what the Bible teaches. Gareng ga bao ba thušago ka go kgetha bao ba tla go holwa ke Nesli Machaba wa mengwaga e 45. Machaba o re tsebo ya gago ya mengwaga e 5 yeo a šomilego le kereke e tla kgona go mo thuša go thoma projeke e mpšha. Because I've been doing this for a very long time, for more than 5 years, so I'm going to be able to take my knowledge and apply it to the new project. I can show them how to set up a drip for irrigation, as well as teach them about things like manure. Mešongwana ya go amana le tša temo e letetšwe go thoma bekeng ye. Ditaba di tšwela pele. Balemi ba 20 go tšwa Free State ba na le sebaka sa go godiša dikgwebo tša bona tša bolemi ka morago ga go amogela didirišwa le leruo go tšwa go kgoro ya profense ya bolemi. Kgoro e dirišitše dimilione tše ka bago 10 tša diranta go reka ditrekere le leruo bjalo ka karolo ya lenaneo la kgwedi ya baswa. Kgoro e tšwela pele go beeletša tlhabollong ya baswa bao ba tla go kgatha tema ye bohlokwa go ikonomi. Towns and suburbs
Peeletso mo bašweng e simolotse go bonala jaaka bangwe ba simolola go tsaya karolo mo lephateng lwa temothuo. Go thusa balemirui ba bašwa, lefapha le tshwaile ba le 20 ba le reng ba na le bokgoni. Lwa re lo batla balemirui ba ba simololang ba gole gore ba rekise mme ba kgone go gaisana le balemirui ba bangwe ba ba rekisang. Ba le 3 ba neetswe ditregtere fa ba le 5 ba neetswe dikgomo tse di imileng di le 10 le poo. Ba bangwe ba neetswe dikolobe, dijo tsa dikolobe le didiriswa. Baamogedi ba re dimpho tseno di tla ba thusa go godisa dipolasi tsa bone. Ke na le dilemo tse 6 ke le mapolasi a ownang merino sheep tse about 55, dikgomo tse 15 le difariki le dikgoho tsa Sesotho. Ke thabile haholo ka thuso e be lefapha le tlisa le re ke eno motjha o qadile from ma qadileng teng, mara re batla hore re mo ekeletse hore a hole a motivate le ba bang batjha. Ka dibasari, lefapha lona le bašwa ba ba rutegileng mme ba na le bokgoni jwa go tsweledisa lephata kwa pele. Karabo Lebuso le ene ke molemirui yo o golang, o ithutile tsa temo kwa Russia mme jaanong tiro ya gagwe ke go thusa balemirui ba bangwe ka tlhabololo ya dijalo. Ke ile ka ya mose ho mawatle ka ithuta tsena tsa temo e ntjha ya e leng ya hona jwale. So ke leboha haholo monyetla o rileng ga ifwa ke department ha jwale ke an agronomist, nkare agriculture specialist. Ke sebetsa ko Farmsol ke company e leng e thusa black emerging farmers ho tloha ho 0 to hero, to put it in ka mantswe a batlang a le haufinyana. E re tataisa ba di-farmera tsa rona tse ntsho hore ba ifumane ba ikemetse ba le commercial le borapolasi ba ikemetseng ba sa hlokeng letho. Pharologantsho ya tlhopho ya akaretsa bašwa ba ba simolotseng bolemirui kwa ntle ga go bona thuso mo lefapheng. Re kile mehato ya ho phahamisa le ho tshehetsa batjha ba bontshitseng boikitlaetso ho tsena tsa agriculture. Bana ke batjha ba phahameng ka bo bona, ka nako ya bona ba sebedisa seo ba nang le sona pokotong tsa bona ho ikemela ho tsa agriculture, aida ho lema dihekthara tse 2, tse 3 ya tse 5 kapa ho etsa farming ka di-animal. Batjha ba re bontshitseng hore no ba na le thahasello le lerato la agriculture mme ba bona bokamoso ba agriculture. Lefapha lo thapile bašwa ba ba 10 ba ba tla dirang le balemirui ba ba itlamelang ka go ba thusa go godisa diruiwa tse di siametseng mmaraka. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Letšatši la 19 kgweding ya June le hlatha mengwaga ye 110 ya go fetišwa ga molawana wa Natives Land Act ka ngwageng wa 1913 ke mmušo wa peleng wa Afrika Borwa. Molawana woo o be o iletša batho baso go ba le naga go ihiriša le ge išita le go ba beng mabu. Molawana woo o ile wa fetolwa ka ngwaga wa 1991. Go fetišwa ga molawana wa ngwaga wa 1913 wa mabapi le taolo ya naga go ba mobu go hlatha pušetšo semmušo ya naga ka Afrika Borwa. Mohusol Plake e lego mohlomi wa African National Congress o ile a hlohla molawana wo mo a bego a dira boipiletšo bja gore molawana wo o fedišwe le go beelwa ka thoko ke mmušo wa Britain, efela o ile a palelwa ge pušo ya kgethologanyo e be e sa ikepetše ngwageng wa 1949-8. Ntwa ya pakišano ya naga ile ya tšwela pele. Badudi ba selete ba District 6 ka Cape Flat ba ile ba tšwa sehlabelo ba go tlošwa ka kgang nageng ya bona. On 11 February 1966, District 6 was declared a white group area. And that essentially meant that District 6 was declared white and all black people had to leave the city. About 60,000 people were forced to leave. What you see behind me is really the images that people from District 6 took as the area was being demolished. So it's images of young high school students who would go to school and on the way would take photographs of the buildings that would be demolished around them. Practically every week I was at the land claims office to come and inquire about her claim. And she was given the key in 2013. And then she was very, very happy to move back to District 6. That was her wish, to come back to District 6. She is today
100 years old. Next month, she will be 101. And she is still in District 6. She is actually the oldest community member in the area. So looking back, I think the progress has unfortunately been quite slow, especially in the last 30 years. Despite the constitutional commitment to land reform and the fact that a land reform program is laid out in the Constitution, it consists of 3 steps. One is to secure the tenure of people. One is to redistribute the land, which is about changing the nature of ownership and who holds land in South Africa. And the third part, of course, is restitution, which is returning land to people who are dispossessed. All 3 of those programs have really struggled to make an impact in changing the scape, the landscape, the picture of land ownership and the strength of land rights in South Africa. 110 years, 13 years, whatever, we are still where we were in 1913 or 1652. 29 years in the so-called democracy, it is worse. We are still, I don't even think we are still holding unto 13%. I think we're at 8% now. Every land has been taken by white people. Even our own government could not just address the land question. So there's nothing about 1913 that has changed. The land still remains in the hands of the white people. The statement to say 87% of land was owned by whites is not correct. We must, the moment we talk about hectares, we must realize, if you go, for instance, to the Karoo, if you have a farm there less than 10,000 hectares, you cannot farm, you can't do anything with the land. It's not productive. So that is not a correct way to see land reform. In fact, there is statistics that is actually shown that if you take urban land and you include it, then you will find that about between 66 and 70% of land is actually occupied by black people. But yes, the government doesn't want to give them title deeds. So that's the problem. Land dispossession in South Africa did not start in 1913. It started way back. You will recall that all the chiefs in our country, in all the different provinces, fought against land dispossession. And some of the people were removed from their own land during those periods, long before 1913. We did say, even during that committee that dealt with the expropriations committee, that it did not go back far enough, and because of that reason, we didn't support any initiatives that came out with it. It's almost like he wanted to cater for those who were removed starting from 1913 to date. We have accepted ourselves as the governing party that land reform has been slow. But I don't think we should give an impression that nothing has happened. If you look at the figures out there, I won't quote most of them, but for instance, a total of 552,000 households have benefited from land reform programs, with 174,000 being female-headed households, 1,240 households headed by people with disabilities. 700,000 hectares of state land has been identified and distributed as early as 2020. So there is a lot, Honorable Member, that is happening, but you'll recall as well that as we get involved in land reform, redistribution and restitution, we are also doing transformation. Baswa bao e lego boradifilimi ka Northern Cape ba re ba hloka thekgo ya mmušo go aga industry eo ka profenseng. Mo mengwageng e mmalwa ya go feta go tšweleditšwe movie le mananeo a televišene a mmalwa ao a tšweleditšwego ka profenseng. E fela batšweletši ba re ga go bonolo ntle le thekgo ya mašeleng. Ga bjale motšweletši wa difilimi go tšwa Rue de Plan ka Kimberley o tšweletša kgatišo ya gagwe ya bobedi ka lekeišeneng leo le tumilego ka digongwana le mathata a mangwe a leago. Lefelo la Rue de Pan le tseba bjalo ka la digongwana tša bosenyi, tlaišo ya madila le malapa a mantši ao a topago tša fase. Eric Kok o belegwe lefelong le, gape ke fao a hwetšago tlhohleletšo ya difilimi tša gagwe. As a writer myself, I tend to take inspiration from my environment,
from my community. And those are issues that are prevalent in my community especially, such as substance abuse. Unemployment is a huge issue amongst the youth. So for me, these are things that we have to raise in our stories, speak about and address them, so that the broader community can take them serious. Okay. All right, we're doing scene 28, gimbal shot in 3, 2, 1, action. gabe a lekoko o gare o gatiša filimi ya bobedi ka rodepan bontši bja bašomi ba gagwe ba tšwa lefelong leo moswa yo o leka go kaonafatša talente ya badudi ba rodepan ge a le gare ka kgatišo ya difilimi tša gagwe. 90% of our cast and crew is made up of young people. I believe that our community, Rodepan, it has many issues and problems, but I believe that we also have a lot of talent in this community and opportunity. We just need the resources to be able to uplift and also empower our youth. Bontši ba badiragatši le bašomi ba gagwe ke mathomo ba hwetša monyetla ba re ba holofela gore ba tla ba le kgatišo e nngwe ge filimi e šetše e bontšhwa. This is my first time coming on set and doing a film, and I can say that I've learned a lot about the film industry. Definitely I would like to work in more movies. It's wonderful to be part of the team that makes a movie happen, and it's just an amazing story placed in our community in Rodepan, and it just tells a story of what happens in our community, where it's relationships, crime, poverty, those type of things. Go le bjalo o re tlhotlo ye kgolo e sa le thekgo ya mašeleng ka ge ba tšweletše ba difilimi ka Northern Cape ba leka go godiša le go aga industry ye. We need to develop ourselves and we need support from government and from private companies or venture capitalists to say, you know what, we're going to do this, we're going to support you and let us tell our story ourselves. This is an opportunity for us to reach out and ask them to extend their hand so that we can improve in quality and also improve in terms of the resources that we have in our province. Filimi ya mathomo ya Kok ya Lisbeth ile ya retwa ka nageng le lefase ka bophara le ge e se ya lokolwa semmušo. O holofela gore ba tla phatlalatša kgatišo ya filimi ya bobedi ya go bitšwa Butakom Haze 2. Bjale a re kwentša dipapadi. Sebapadi sa sehlopha sa naga sa netball Izet Grizel o re go kgoboketša sehlopha dibeke tše pedi pele ga dipapadi tša sebjana sa lefase sa netball e lekane go lokišetša tournamente yeo e thomago ka Cape Town kgweding yeo e tlago. Mohlahli Noma Plama le mothuši wa gagwe Nicole Kusek ba tla kopana le sehlopha ka nako yeo. I think there's teams that actually will have less time than that. We are very privileged that we have been having regular camps for the last year or two. We've been getting together, we've been staying together. Yes, some of the players have been overseas and haven't been a part of it all the time, but they've been together since end of Jan when we played quite serious together, and then only they left for their clubs. But since then, the players that's here, majority of the players have been getting together regularly for 2, 3, even monthly camps. So we've had our preparation, we are ready, so that would just be the final touches, the last 2 weeks, getting that final touches ready for the World Cup. I'm so happy and so relieved, and very honoured to be a part of this squad, and so excited for the World Cup. Like, I can't wait. I think it would be great playing in front of the home crowd and on South African soil, and I think it will definitely be the highlight of my career, playing the World Cup on South African soil. So I'm very, very honoured, very excited, and looking forward to it. So it's definitely not going to be easy. We have a tough pool, but I think it's great preparation also for the rest of the games ahead. Jamaica will definitely be our biggest competition in our pool. Not taking anything away from any of the other teams, it's still going to be tough, but Jamaica will be the biggest opponent. So we need to win that one to make the road ahead easier, and we're definitely ready for the challenge. So excited to take on the games. But it's not going to be easy. All of the games are going to be tough. But we have beaten Jamaica before at the 2019 World Cup actually. So that's also a very great memory that I have, and I look forward to feeling that feeling again.
Everyone's expecting for us to at least like get a medal, as you said, or get on the podium, but we are definitely working towards getting that trophy and the gold, and that's our challenge, and we're taking it on, and that's our aim, so we're working towards that. Obviously a podium finish would be great, but we are definitely going full out. Ka go le lengwe banyana ba dumela gore maitemogelo a mengwaga e mene ya go feta e tla ba thusha phadišanong ya FIFA Women's World Cup ka Australia le New Zealand kgweding yeo e tlago go bontšha sehlopha se šoma gabotse go tloga mola ba fenyago Women's Africa Cup of Nations ngwagola. We've grown so much over the 4 years. I think you saw the growth that we had in Morocco too. You know, being African champions, it's not easy, and we gave it everything. We knew exactly what it was that we wanted, and we went for it. And now going to New Zealand, Australia, I think we're going to need a little bit more than what we gave at AFCON. I think we're all ready to go. But obviously there's still a little bit of preparations that need to be done. But I think we're all ready to go. I think the coaches know exactly what it is that's going to take us to the next step and next level. That even adds a little bit more, pressure. However, it gives us a little more boost because we go in there with already one championship and we go in there with the experience. That light, that feeling of winning is still with us, and to carry that into this tournament, I think, will be great. It's a goal that we can accomplish as a team with the experience of the overseas-based players and a mix of local players who've been working hard in the Hollywood Bet Super League. And I think it's something that we can accomplish, and I'm looking forward to that. Indaba ze-SABC umthombo othembekileyo wendaba kuwe. Izindaba ze-SABC okuyizindaba ongezethemba seziyatholakala ku-digital terrestrial television eyaziwa nge-DTT kanye naku-SABC Plus. Ka gore re kwešiša ka kudu-kudu ditaba tšeo di lego bohlokwa go wena. Fumana ditaba tsa matšhabeng ka leleme la hao. SABC lentswe la hao re ikemetse ha re kgethe nkukapela. Bagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go Twitter ka @ditaba_dikgang, YouTube ka ditaba_dikgang le go Facebook ka ditaba_dikgang_. Ba sehlopha sa ditaba tša Seswati ba latela mola ba tša Sesotho ba tla lesolela tšona ka iri ya seswai bošegong bjo go SABC 2 le gona fa go DTT go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.